practice for the whole team? Obviously, you need to prepare for your topic, but keep a little bit of headspace because you're not just playing the topic, you're playing against your opponent as well. Leave a little game for your presentation. Sorry, the internet connection of yours maybe interrupt sometimes, so could you please repeat? Yeah, so I was gonna say, it's not only your position and how you present your position that's important for this, but it's also how you play off your opponent as well. It's team against team, so remember to keep some headspace, keep your mind fluid. You can adjust as you need. Okay, thank you. And now on the screen is our two topics. Minghui, could you help me to read out loud the two topics, as well as introduce who will be the affirmative topic 1 and negative topic 1? So in terms of topic 1, the integration process came at the cost of the integrated individuality, uniqueness, and freedom through contents, standardization, and absorption. And the affirmative is the Takara, and the negative is Power Rangers. And with topic 2. Okay, so now let's start the first debate. Minghui would like to invite Team Sakura and Power Rangers to participate in the debate of the motion. Team Sakura will support the statement and Team Power Rangers will oppose the statement. The organizing committee will invite 2 teams to break out rooms. Each team has 3 minutes to prepare. Are you ready? Sakura and Power Rangers, are you ready? Yes. Ready. Okay, so your 3 minutes start now. So may I ask the technical department, you will send the 2 teams in the breakout room, in the distinct breakout room for their preparation. Và quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi hai đội đầu tiên với chủ đề đầu tiên đó chính là đội Takara ở phe ủng hộ và đội Power Rangers về phản đối, thì hai đội đã được đưa vào một phòng kín để hai đội có thể có được những cái sự chuẩn bị tốt nhất cho phần thi lần này. Và chúng ta sẽ được chờ đón những cái phần thể hiện của hai đội, những phần debate nảy lửa đến từ hai đội Takara và Power Rangers sau 1 phút nữa. Chỉ gần 2 phút nữa thôi chúng ta sẽ được chờ đón những cái phần debate đó. Và chắc hẳn là tất cả quý vị và các bạn cũng đang rất nóng lòng muốn biết được họ sẽ thể hiện như thế nào, đúng không ạ? Trong với một cái chủ đề mà nó rất là khó như thế này, đúng không ạ Minh Khuê? Đúng rồi đấy ạ. So may I ask the other teams, the Phoenix? Phoenix, are you here? Can you hear me? Yes. Can everyone on my team raise your hand, please? Everyone in my team. Gotcha. There we go. That's the spirit. Thank you. Thank you for your spirit. So energetic. You are the real captain. Okay. So how did you feel about your team's competition in the last 2 parts? I'm very proud of them. They have contributed so much. They've changed between round 2 and round 3 incredibly well. I'm so proud of everyone in my team for being here today, and everyone today deserves respect, and it's good to work with you guys. Got kind of a touchy moment here, but I'm glad that I meet you guys, and I'm glad that I'm working with you. Thanks to this competition. Okay, Zoomer. I'm old. Shut up. Very funny, right? So how about the other team? How about Greenie 5? Are you nervous? Are you nervous right now? So how about Greenie 5?
Winifred, are you here? Actually, I'm starving to death. I haven't Wow. I haven't eaten anything. I really appreciate that. And I see that you guys all have a big smile in your face, right? And now we will count down to the first debate of today, of the finale today. So, Okay, so time's up. okay. So Yeah. we'll come to the first debate. So please, Minghui, start it for me. So time for preparation is over. And Team Sakura and Team Gal Rangers, please come back to the main room. Sakura and Gal Rangers, are you all here? Sakura and Gal Rangers, please turn on your mic. Sakura's here. Okay. I see some And how members about of Gal Power Rangers Rangers? here. Rangers here. So the two teams, are you ready? Yeah. Ready? Yeah, so now the first debate will begin when the organizing committee display a countdown timer on the screen. We'll come to round one. I kindly invite the team Sakura to start. Your 5 minutes start now. Yeah, as many people know that the societies are now modernizing and the technologies is developing. And beside that, the trends of integration is now more common all around the world. And we can't deny the benefit that integrations bring to us. But there are some negative elements. And this dark side is normalizing the issues of racism, imitating foreign countries losing their individual and identity even more severely affects young people as a result. Depending on the standard and lose independence is increasing considerably. And I will go into the details of the definitions. Yeah. And the integrations is the process by which a divisions, country, company, corporations combines different factors in the world, policies, economic culture, so that they operate the same methods. Individuality, uniqueness, speciality, and is an speciality, an identity that separates different countries. How about freedoms? Freedom is being able or allowed to do, say, or think whatever you want without being controlled or limited. Standardizations is a process of making things the same type, all have the same basic features. Absorptions is taking different aspects from others. And I will go to a stakeholder, is a worldwide citizens in developing and developed countries. And we focus on developing countries and new generations. How about the characterizations? The developing countries is a need to progress, try more to meet the standard to learn, get support. Developing countries superior need potential market and keep the positions. And the direct of our problem is integrations only happens when people follow the same standard for the whole world, which brings benefits, but decrease the difference, especially independence is a trait that is not worth. We will answer the questions why and what to do in three theses, And the thesis wants integration has a tendency to chase after a common standard and forget the values of individuality, identity, and freedom. And how about the thesis 2 is this problem is more dangerous and when it comes to new generations. And the thesis 3 is policy. So the next stage will be going into detail more. Thanks.
Wow, we just listen to the team's convincing performance, right? So, does the negative team have any arguments to balance the advantage? So, may I invite the negative team? Power Rangers, do you have any arguments? So now, may I ask the technical department to review the clock? 5 minutes for the negative team. It's Takara, sorry. No, it's not Takara. Power Rangers. It's Power Rangers. Okay, sorry. I would have just lost our internet connection. Sorry to Okay. interrupt, but Let me start. the technical department. So please, let the clock start. Your 3 minutes start now. Okay, thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the modern world, integration is an inevitable part of development. As today proposes the opponent, we Rangers reject the idea that integration can lead to loss of individualities, independence, and the protection proposed. Before coming to our first point, I want to give the definition of several phrases as I think it's very important. This affirmative growth has many messages and express our understanding. Firstly, standardization is the process of implementing and developing technical standards based on the consent of different parties, including firms, users, interest groups, and standards, organizations, and governments. And that's a substance. A substance is a situation in which the one company gets control of another, so that they become the only one company business within somewhat similar to integration. So we will bring you into two arguments. In the first part, we like to say that we totally believe integration does not result in loss of independence and freedom. In the second part, we will suppose that individualities as well as identities won't be lost by integration, but instead it will be encouraged to express and progress this more. Yes. Thank you, and congrats. Continue. Yes, we have finished. Okay, thank you, Garangers, and thank you, the representative of Garangers. So, I think that all of two teams, Takara and Garangers, you have to boost yourself up. You have to motivate yourself and use more energy in the next round, in the next third round. I mean, 3 rounds ahead to win this round, win this debate round. Yeah. So for now, what about Ming Kui? What do you think?
the two teams, they all have the convincing ideas. I really appreciate them. Okay, so now, we'll come to the second round, and we start with Takara. Okay, so I'm the second person Sorry, of the. Sorry, the technical department. So please review the clock on the screen. May I ask the technical department, to review the clock? Yeah, here we go. So it's your time. Takara, start now. Okay, so I'm the second person of the affirmative team. So first of all, I want to start with some of the argument for the negative team. First of all, I think that they have the definition, they have the context. However, the ground are not enough, are not very sure. Don't have some like what stakeholder they are hating for, or like the clarify of the character of each parts in this topic. And secondly, I want to say that their point, they say that the integration doesn't mean that we will lose our interrupting, Takara. Very sorry to you. But there are some errors and the technical screen here, and the time is not count down. So would you please refresh yourself a little bit, and we will come to this the second round, right? The second round later. Please keep calm. I see that you have a big smile. You still have a big smile on your face. It means that you are very easy in this thing, right? I'm trying to cover my fear. Okay. So what are you? What's your fear? Are you nervous now? Yeah, I'm still nervous. So the opponent is good. Okay, so now the clock on the screen has been revealed, so it's your turn. You can repeat your speech. So I start again? Yeah. Yeah, right. Okay, so I'm the second one of the affirmative team, and first I will come up with some of the arguments to the negative team. First of all, I think that their ground is not strong enough. They have the definition or the context, but it's not enough to for you to go to the next part of sharing your point of view in this topic. You don't have the stakeholders, or you don't clarify the character of those. And secondly, you guys have you guys finished your speech before the time. However, I see that your point that integration progress doesn't mean that we will lose independence. It's not clear. You don't have the example or the clarify of that. So that's what I'm expecting for the next round. And coming to our team turn, Hein has already tell us about our points. So I'm going to clarify the first point is that integration has a tendency to chase after a common standard and forget the value of individuality, identity, and freedom. So why do the integration progress why did the integration progress came at the cost of integrated individuality, speciality, and freedom? So my answer is that the consequences is mostly affected by integration and awareness or arts. For example, Vietnamese have the preference of product from foreign countries despite the price that is very high, and this happened to all of the generation, and it occurs so frequently. And also in terms of teaching, like there's a trend of applying the teaching method from other countries like America, England to the school, and
parents prefer foreigner teacher to teach their children English rather than Vietnamese teacher, even though foreign teacher have no skill in teaching and their children don't understand. Next is about the losing of independence. Why the integration caused the loss of independence? So I think that this is more about politics and economy. They have to bond in the framework depending on the supremacy of the big country compared to the small ones in terms of economy and political. And also, basically, there's the unchangeable difference of uniqueness uniqueness between countries are the cultural tradition and history. So as we have proof both that these factors are being forgotten, erased, and in terms of this will cause the sovereignty loss. So next, I'm going to talk about how negative this thing affect on each country. First of all, it goes against the history of human, like to form up different areas, different countries, the variety of culture. So we follow the same standard. Copying each other is the same as trying to erase the 1,000-year progress. And about the losing of independence, like when a government relies too much on a bigger company, they will be manipulated. For example, the South Korea is depending a lot on the America in terms of military since the Korean War, and this is means that if there's an urgency, the Korea will not have. Sorry for interrupting, but the second time, but your time is up now, and it is the time for Gao Rangers. And your 4 minutes of the second round start now. So I'm the second one in the negative teams. First of all, I want to provide some contention to the propositions, ideas, teams. The affirmative group has mentioned that our point is not strong enough. However, in the first part, our purpose is solely to add the definition of the team-like, which is important part to compel our perspectives. And in this part, we shall clarify our point in detail. So your affirmative mentions that teaching methods, teaching English, that's school priority teaching English rather than Vietnamese in school. But I've refused that ideas. You know, nowadays English is the most popular language, and learning English will create more opportunity to approach modern technologies as well as create a chance to spread our culture to other country. So that is I've got to say it's a chance, not a difficulty to lost freedom or individuality or unique. So let me come to the first argument. So basically, integrations is a higher form of international cooperations to achieve common goals and interests. And the court that country have to pay independence and freedom. That's not true. That integration, not assimilations. Integrations mean that everyone in the given country has a part in the whole, no matter where they come from or which religions they believe in. Assimilation, however, is an individual decision to adapt. One conditions of integration is not to interfere with each other internal affairs. So it's a way to ensure that country development orientations as well as the independent of integrated country. For example, in the integrated country, lost the thing, and then the integration process cannot take place. Because that is the deprivations and invasion of democracies. As a result, a series of wars will break out, and that's a true loss of democracies and independence as well. And
at the end of the World War II, especially since the end of Cold War, along with the strong success of the world productive force, thanks to the series of urgent advances in science and technologies, the peaceful trend, cooperation, and efforts to liberalize and open up the country are promoting the process of international integration in many sectors, especially in the economy, growing rapidly and become a big trend of international integrations. And this process takes place on many levels. The level of integration is also deeper and more comprehensive. Almost every country in the world is actively participating in this work. For instance, another example is in the 2 years when the whole world were facing the COVID-19 pandemics, the support of the modern medical equipment and a large number of vaccines from foreign countries made many people doubt that we were integrating and then being too independent on them. We will easily reveal weaknesses that the country can take place up to planned mergers to change the country's structure. That immediately thing that because you have seen Vietnam is one of the leading country in disease prevention and control that admired by international friends, and the one your significant contribution to that result is thanks to the good international relation that Vietnam has with other countries during the integration process. And if we don't integrate, don't keep up with the trends, skillfully soften foreign affairs, but still keep the very Vietnamese essence, can you imagine that unexpected outcome? I beg you to imagine. And this specific example has not been given within your party, and this is our team example. Sorry to interrupt. Your time is up. Thank you, Young Rangers. And I have to say that I can relate the fear of Lê Thu Vân from Takara, because this turn is the real machine gun. So I don't have anything to say, and now I just want to remind you that you have the chance to give the point of information, in the second minute. Okay, so you keep in mind that, and you can give questions to others, right? And now the third round will start with Takara. Your 4 minutes start now. Right, I'm the third person of the affirmative team. So firstly, I would like to provide some rebuttals. There are something that's need to be addressed from the second and even the first speaker of the opposition teams. So throughout their speech, you have seen so many kinds of impact and like the importance of integration in your speech. But we are not talking about those things. We are talking about does the integration process came at those costs as you see on the screen right now. So everything I heard in the second speech is about importance and how the integration does not give away the traditional accent of Vietnamese people. But in 1,000 years, we're being owned by China. We didn't lose our own voice. We didn't lose our Vietnamese accent. And how do you think that in the peace world, we lose our accents? That's just nonsense. And what did the first speaker says? They believe this. There's so much assumptions and technical issues in your speech right now that you believe that integration does not cost, and you left it there without any proper explanation for that. And right, so that's it for the rebuttal. I will divide my speech into two parts. Firstly, I will consider the clash of the solution that you technically don't have a clash. So probably this debate is on us right now. So as my first and second speaker has said that the integration process came at a cost, and that cost is the individuality, uniqueness, and freedom. Why? Because it affects the economy, the finance, and even its own people. How you think that me and you talking right now, and you integrate like a foreign student integrate in our country and talking to me, he doesn't lose his
accent. He doesn't lose his he doesn't lose face. He doesn't lose his appearance. However, he will lose his uniqueness and freedom. This is completely different from what your second speaker is talking about. Their uniqueness here is about the way they live, the way they treat everybody else, the way they talk, the way they work with each other. And that is what we are talking about here now. So what is the clash here? We have agreed that everything we're doing now is for the better and is for the benefit of the stakeholders, which the first speaker of our team has mentioned above. It's about everybody in the worldwide is looking for integrations, because integration is like a step to develop into a better world, the 5.0 world. But so why does our world does this better than your world? Because our world believes that it costs this uniqueness, so that we can prevent that uniqueness while we still keep this integration process going. And this will help our world be better than yours. How? Because have you ever seen a Vietnamese people go into a university in China and claiming that I'm a Vietnamese and I'm proud of that? No, or they claim that they are Chinese. And how do you think about that? Because they lost their uniqueness, they lost their freedom. They are ashamed of our people because they didn't know. They only use this integration step to get a higher and better step in their life. But integration step will lose that uniqueness and freedom of them. So that's it for my presentation. Thank you for listening. What a great response from Tagara, right? So now we will come to the turn of the negative team, the Gal Rangers. So now 4 minutes of your third round start now. Yes, thank you for your speech. Now, first of all, I'd like to provide some contentions to the proposition's ideas. As you mentioned, over 1,000 years dominated by China, we did not lose our own language, but we integrate, not being assimilate. So your idea is supporting the notion that integration doesn't lead to the loss of individuality. And foreign students will not lose their accents, but lose their uniqueness. And that's the way they treat people and the way they live. And you mentioned that Vietnamese students do not raise their voice in a Chinese university, but you do not give me you do not give us any reliable sources. All you just did was to equate that Vietnamese students will be ashamed of their own nations, but there is no sources to prove that point. And I have heard a host of stories that students are ready to raise their voice and to show how much they love their country, even when they are in another nation. And therefore, we think integration doesn't mean loss of individualities or uniqueness. In the integration process, we have chances to expose ourselves to the cultural values of various countries around the world, acquiring quintessence, intelligence, and human progress. This facilitates other ethnic groups to reflect and compare themselves with human culture. The aspect of culture that are compared with foreign cultures will reveal the good and the bad, so that the national cultural subjects can learn and assimilate the culture. Integration is to select appropriate things, not copy or imitate completely any culture. Therefore, the integration will not lose cultural identity. And on top of that, integration encourages country to spread and propagate identity. Integration creates multi-layer and flexible cultural identities that are not tied to the national state framework. In that sense, the creation of a new kind of popular culture beyond national borders is expected. Racial and local culture
or ethnic minorities that already suffer from disadvantages, economic, political, or cultural inequalities within the national state framework will have the opportunity to equal exchange in a playing field with common rules. And their traditional cultural values will also be recognized and recreated through the process of interacting with other cultures around the world. And one more thing, as your teammate mentioned, you talk about the teaching process, but as we see, we are assessing to be optimized. Most modern learning supporting tools or equipment and international teams communication chemicals and teaching plans before they can teach students. Why? That's our point of view. Thank you. So what do you think about a student transfer to American schools, and through the long years they've been there, how do you think that they might not change? You're basically saying that they might not change, but they are actually changing. And the examples are because we have to change to the environment that we live, right? Sorry, Takara, but I have to say that the time for your point is over, so you cannot use that. All right. And now we'll come to the last round. Last but not least, people. In the last round, it is the reply speech. So you will have only 2 minutes. And keep in mind that no question is allowed in this round. Okay, Takara, waiting. Keep in mind that no question is allowed in this round. And we'll start with the negative team. Your 2 minutes start now. Very Power Rangers. Power Rangers, let's start your performance. Okay, thank you. Okay, before finishing our part, I want to outline my points against as well as have some of the departure ideas to the formative themes. First of all, integration is higher forms of international cooperation to achieve common goals and interests. Secondly, in the global integration process today, we have chances to expose ourselves to the multicultural environments from various countries. But it doesn't mean we lose our own individuality. Even can express our culture all over the world. Like the several points that the affirmative team have mentioned, the usual size of person can change their mind after living for a long time in another country, but patriotism, I believe, is in a foundation, and really it is so hard to change. And on to answer your questions, that's national pride. It's no matter where you are or what you hear, national pride is always in my heart. And that reminds you of your roots, your origins, and your mother countries. And in conclusion, we still hold our firm. Sorry for interrupting. Yeah. So it's now is the time for Takara to damage the other team, the Rangers. Okay, so Takara, Pudding, do you want to take this turn? So your 2 minutes, Takara, starts now.
Okay, so in this speech, I'm going to prove that our team must be the winner in this match. So at the end of the debate, our team of affirmatives have pointed out the basic ground of the topic, clarify the context, the stakeholders through these to bring up the logical analyzing. First, why do the integration progress come at the cost of integrated individuality, speciality, and freedom? Secondly, how negative do this problem have on each country? And also we point out the dangerous target of the situation is the young people. So along with all of the points, we also give out the specific example for and most important, the policy solution for the problems. So what about the opponents? Let's make a compare. I see that in the negative team, they don't have, first of all, it's the ground. They don't have the ground. Secondly, they going in the wrong way. They prove the benefit of the integration, but not focusing on the topic that is, do the integration progress cause the loss of uniqueness and freedom? That's totally wrong, and not consider that they also understand and answer our argument in the wrong way. So that is why I believe that our team as a affirmative this topic should be the winner in this debate today, and proud to be in the affirmative team. Thank you, Lê Thu Vân. Thank you, Takra. And this is the last round of this turn. It's the last turn of this round. Sorry. So now is the Q&A sessions from judges. So any judges have any advices? Any queries or any questions to the two teams? So may I invite Ms. Phung Chang Ling? Can you ask the two teams? Right. So I just mentioned that this topic come with my interest. I think that the two teams did a really good job in persuading me and also affirm about your ideas. And I have the two questions for each team. About Takira, as you agree with the idea that integration doesn't come at the cost of the with integration we lost the uniqueness or the individuality and the freedom, right? So can you tell me like the differences between integration and assimilation, and how can you improve that the integration to our country and also the energy of the power of your country in the international affairs? So that is the first question for Takira. And the second question for Ga Rangers, because you should support that integration doesn't necessarily affect the uniqueness or individuality or the freedom of a country. So how can effectively raise our voices in an international affair and in the meeting when other countries try to lose our power and impress their power over our countries? So how can we effectively raise our voice and increase our power? So that is my question for Ga Rangers. I think that which team go first is okay. Yeah, I'm so sorry, but you're talking about integrations and what? I'm so sorry. And assimilation. Assimilation. Okay. Yes. Could I have a few seconds to think about this question, please? All right, so I can type your question in here for you to clearly.
Thank you. How many time do judges from channeling will give the two teams? I think that 2 minutes for each team. Okay. Yeah, ladies and gentlemen, the debate was very intense and heated, and let's see how the two teams answer the questions from the channel, as well as we can gradually guess the results of this round. So, what about the church, Michael Wall? What do you think about the two teams? I think it was a very heated debate, so it's really fun to watch. Actually, a lot of good points brought up. Yeah, I don't have much more feedback than that. Thank you. And others teams? Yeah, I did see a question from Ms. Fu Chanling for Sakura. So the question is, what is the difference between assimilation and integration? And about Power Rangers, how can a less powerful country raise their voice international platform? So first, Sakura, can you turn on your mic and answer the question? Thank you for your time. May I answer the questions? So firstly, for integration, integrations is how a person how the world connect with each other, like how the world unite with each other with like skills of language skills to break the language barriers, and many other skills belongs to logical and debate skills as well. And in contrast, assimilations is like something that is literally similar to each other. So for example, like a two person who take example of like for instance my cousins who has been studying abroad in Japan for over years, and when they have job trip with their partner, Japanese partner, the Japanese partner doesn't even realize that they are Vietnamese, because their style of living, their accent is so Japanese that is like turning to assimilations. So that is my answers. Thank you for your time. Right. I want to add something. So I want to point out the main difference between these two definitions. Why the integration is like the countries, the groups wanting to open up and get in order to develop themselves. But the assimilation is about the process of like becoming a part, forcibly becoming a part, or making someone become a part of a group or of a country. So it is the problem about one side is the want and one side is the not want to be like that, but have to be. Okay, so I think that the last question of mine for your group, Sakura, is do you think that integration is positive for the country? Your sound is quite loud, it's not loud enough. So can you repeat the questions? Okay, sure. Actually, my point here is at first, finally, is your conclusion. So, do you think that integration is positively affecting a country? And if so, how can
like can you provide some solution how to avoid the assimilation? Because, and you see that here in the topic, integration process come at the cost of losing all the identities like this, right? So I think that if we can change, if you can get a chance to change the word, would you like to change something about it? So that is my question. And do you conclude that integration is positively effect for our country? Okay, so thank you for your question. My answer is that I think that integration has the both side of negative and advantage effects on the country, because like of course the integration will have a country to learn more, so they can develop themselves in many sides. But however, it's come like a trade-off. You gain that, but you also face a risk of being lost of your specialty and your freedom. So it's the both side. It's not it's not totally in one negative or positive. Also, do you provide any solution? I would like to move on with that. So it will be positive if we follow these solutions. So like our team says that when Vietnamese go to American universities to study, we will like feel a little bit like under, like not like extreme, like not supreme as the American people, right? So the solutions here is to improve the educational systems in history, in how to make the student in our school that believe that they should be proud of our ancestors, should be proud of the Vietnamese people. And this will help them that they will have a mindset that we don't need to change. We are proud to be Vietnamese, and we only there to integrate, to learn them from the developed countries and help our countries develop even better in the future. Thank you for listening. All right, thank you, Takara, and maybe I will hear some answer from other group, right? Maybe we change to the ranger. Yes. Yes, okay. I'll be the person to answer your question. And I think that to raise our voice in foreign countries, we should focus on economic promotion, cultural identity protection, and education. Because today is our future one day. But as I mentioned, economic factors have a remarkable influence and greatly decide our global standing. And in that situation, if we all of us have national pride, that was very important, and this was succeeded by war of resistance against the American and French. No matter where you are or what you hear, national pride is always in your heart. That reminds you of your roots, your origins. As long as we always keep our national pride, we will not be affected by integration. That's my point. All right, thank you. Yeah, I want to add some information about these questions. To raise your voice in such an international country, a host country need to focus on economic promotion first. Furthermore, they need to concentrate on cultural identity protection and education as well. And the youth today is the future one day. But as I mentioned, economic factor has remarkable influence, like and greatly decide our global standing. Yes, I just remembers a beauty contest. The candidate from Vietnam, which is our country,
I do not remember her name, was willing to give up participating contest right to state that Hoàng Sa Việt Trường Sa is belong to Vietnam, where the Chinese have the action threatening to the Vietnamese domain. Yeah, land place. That's right. Thank you. That's my answer. All right, so thank you. The group actually, when I participated in international platform and especially in this armament field, we always in the United Nations meeting. Actually, from Vietnamese point, we also say like we actively and responsibly participated in the platform. However, some sort being hurted by other big nations. However, that is still more work to do, and I think that I really appreciate the answer. Like increase the power nation in terms of economics and also the awareness and the education. So thank you for the group. Thank you. I would like to thank two teams, Sky Rangers and Chakra, and you did for your excellent performance. You guys did really well. And ladies and gentlemen, that's the end of the first debate of part 3. And once again, I would like to thank the two teams, Sky Rangers and Chakra. And now let's continue the heat with the debate. I think that you're all waiting for this debate. The second one is with topic 2. So could you please, Minh Quy, could you please help me to read out loud the topic of second debate? Okay, so now we come to the topic 2, with the team Green 5 as an affirmative team and the Phoenix negative team. Multinational corporations tend to exploit the labor force, create environmental hazards, and sometimes overwhelm the host countries legally and politically. So, and the two teams will have 3 minutes to prepare for the debates. And the 3 minutes start now. And now, while we're waiting for the preparation of two teams, Greeny 5 and the Phoenix, I want to ask the member of Chakra, member that I interact with. So, are you still nervous? Are you still nervous, Lê Thu Vân? So, Sakura, can you turn on your mic? Thu Vân, how do you feel right now? Maybe she's still nervous. Can you turn on your mic and share with us? Okay, maybe. So we'll come to later. So I want to ask the other members of Chakra, Mr. Đinh Ngọc Minh Khôi. So how about you? Sorry, Chakra, can you hear me? It seems like there is some errors. I can hear you. We can hear you. Okay, so Sakura. So, yeah, Thu Vân, can you turn on your mic and share your feeling now? Okay, it's I've just finished the debate and it's quite hot. I was very worried, but I realized that after the first time I realized that we should be like more comfortable, so the result will become nice. So I wish that the two other teams will complete their debate in the best way, and good luck for you guys.
Okay, thank you. The fact, You've the done fact so that well. you did really well, right? You nailed it. So how about our Rangers? Yeah, can I ask Cảnh Ly, how do you feel right now? Yes, actually, last our presentation, our debates, our performance. That last part, I can say that our teammates do very good, but just so sorry that for some errors or some mistakes from my past. So I just want to say good luck to the two teams left unifying the journey. Okay, Appreciate it. Yeah. And the 3 minutes for the Green Levi's and the Phoenix. Thumbs up. So, ladies and gentlemen, the preparation time for the two teams has ended. Team Green 5 and the Phoenix, please come back to the main room and be ready for the debate. So, two team, are you ready? Yes. Yes, we are. Before we starting the fourth round, so please, could you please read again the topic of this debate? Okay, so the topic 2, multinational corporations tend to exploit the labor force, create environmental hazards, and sometimes overwhelm the host countries legally and politically. Các tập đoàn đa quốc gia có xu hướng bóc lột sức lao động, tạo ra các hiểm họa về môi trường và đôi khi áp đảo các nước sở tại về mặt pháp lý và chính trị. So, Winner 5, are you ready? Yes, we are. Okay, so please turn on the timer, the technical department. Okay, so 3 minutes starts. Okay, so first I would like to talk about the definition of multinational company. Well, a multinational company is a cooperate organization that owns and controls the production of goods and services in at least one country other than its home country. Control is considered an important aspect of a multinational company to distinguish it from international portfolio investment organizations. Black's Law Dictionary suggests that a company or group should be considered a multinational corporation if it derives 25 or more of its revenue from its out-of-home company operations. And in this first round, I would like to talk about the labor exploitation of multinational corporations. It seems to us that multinational companies pay all of their attention to the profits. They want to make as much money as possible despite of their workers' condition. I will give you some examples to make it clearer. A report by China's labor watchdog said only 50% of Foxconn workers in Jinzhou were contracted temporarily, forced to work overtime and under stress. Of these, interns account for 30%. China's labor law allows seasonal workers to make up only 10% of the total. Thus, in this case, Foxconn overused workers for manufacturing processing. Or in China's tech industry with multinational companies, labor exploitation occurs in the form of 996 work culture. People have even ended their own lives because of the pressure, In this culture, employees often work from 9 a.m. to 9 p.m. 6 days a week, has provoked nationwide debate as China's tech workers, most of them are young and college educated. Another example is that Apple, Google, Dell, Microsoft, and Tesla has been accused of aiding and abetting in death and serious injury of children who they claim were working in cobalt mines in their supply chain. The families and injured children are seeking damages for forced labor and further compensation for enrichment, negligent supervision, and international infliction of emotional distress. And those are just two among countless incidents. And in addition, multinational corporations have many ways to gain as many
benefits as possible. They hire young staff, work for a short time, and then they just get rid of those young staff. After a while, they hire new staff with that low salary, like salary for probational staff. And what's more, I've talked to some people working in multinational companies, and they all complain about the workload. They all feel like the workload is not deserve their salary. I thought the time is up. All right. So, yeah, Team Greenify gave very convincing points. So, what will the negative team speech be? Please, Team The Phoenix, take your turn. Hey, we are the Phoenix, and I'm the person who will take charge of this part. First of all, I will show some. What? Your 3 minutes starts. Okay. I'm the person who will take charge of this part. First of all, I wanna give some comments on your speech. I should say that you have nice examples and you have a nice definition, so I think I don't need to mention it anymore. But we have already seen that your points are not enough to prove that multinational corporations are bound to abuse labor workers, cause environmental issues, and occasionally put host governments under legal and political pressure, as you say. And we'll give 3 reasons in short. First of all, these giants create a sea of job opportunities for individuals. And as for the environment, multinational corporations have their own responsibility to do social and protective actions. Last but not least, these also contribute to paying tax, building and helping host countries to enhance their legal corridor more firmly and consistently. And I will give these 2 points for my teammates later, and I would like to explain my first point. Why so? MNCs train a lot of human resources for the host country. They create jobs for millions of workers, improve the income and quality of life of people in the host country. Thanks to the MNCs, the people of the host country can bring into full play their labor productivity, improving their production level and people's intellectual level a lot. In addition, MNCs also have programs or parties which are very useful, strengthening the spirit and productivity of employees. And we can see this with Samsung, which is one of the most famous companies in the world that you guys are using their products right now. Samsung, originating from Korea in recent years in Vietnam, has built a lot of facilities, providing jobs for hundreds of workers in Vietnam, give them a chance to put the food on the table, especially during the COVID-19 pandemic. They also provide guaranteed source of income for the workers. In addition to working hours, they also organize some, I can say, many events, and you guys can search for it on the internet, and parties to enhance the spiritual life of their employees, to help their employees get the best quality workplace as much as possible. Thanks. And now we'll move on to the second turn. And keep in mind that in this turn, you will have 1 minute from the second minute to use your point POI.
right? Are you clear? Yeah. Yeah. So now is the time for the affirmative team. Your 4 minutes starts now. Yeah, thank you for your comments and your all points. But I heard that you said that MNCs can create jobs, improving our life expectation, and have many programs to have like their labor. And you give me a very famous example is Samsung of Korea. But one thing we should remember that everything had its true fate. We should weigh up that if that also really enough for our life. And to expand this idea, I would like to speak my points is that the MNC multinational company is doing harm to our environment. Firstly, they are causing higher pollution and environmental damage, like pollution levels from manufacturing plants in underdeveloped and developing countries might be at higher levels than allowed in other developed countries. It might be because of many reasons. Multinational companies aim to produce goods as quickly and as cheaply as possible, and in doing so, many ignore that their impact on the environment. Also, it might be because of the slack rules of the host country's government, which does not set up environmentally acceptable practices. Otherwise, it may try multinational companies away. And secondly, they are leading to exploitation of natural resources. Sometimes multinational companies set up their operation in host countries so that they can have easier and cheaper access to natural resources. And extensive depletion of the limited natural resources of some countries has been blamed on some large multinational corporations. And the argument is that they have little incentive to conserve the resources, as they are able to relocate quickly to other countries once resources have run out. In this long term, this may lead to scarcity of natural resources in the host country, and anti-global organizations are concerned about the social responsibility of multinational companies in their attempt to grow and exploit the planet's scarce resources. And I want to give an example about Canada. The Greenpeace Canada on October 10, 2019 released an audit of plastic waste in Canada, which found the 5 largest plastic polluters in this country, including multinational brands such as Nestle, Tim Hortons, Starbucks, McDonald's, and Coca-Cola. And Nestle and Tim Hortons are the 2 largest producers of plastic waste. And according to Greenpeace, volunteers have been collecting, screening, and sorting plastic waste in beach and riverside areas in Canada. The most common single-use plastic waste collected fall into the following categories, like bottle and lids, wrapping paper and plastic bags, cups and straws, and etc. And in March 2019, the European Parliament passed a law banning single-use plastics in Europe with the goal of recycling at least 20% of soft drink bottles by 2029. And not only in Canada, the governments of many other countries, such as the UK, China, Malaysia, and the Philippines, are also showing efforts to take action against plastic waste. And from April 2020, the UK government will ban the sales and use plastic straws and cotton swabs and spoons. Thank you, Bảo Giang from Unify. You did a great job. And next, we'll move on to the negative team. All right, so is it the time ticking yet? Your 4 minutes starts now. All right, so thank you. In terms of, I believe that there's no such thing. I mean, that there is, in fact, true that there's environmental harm there's definitely environmental harm. But I believe that these multinational companies do have a corporate social responsibilities, which they create guidelines for each companies to follow, and like the way they damage the environment, they also have to take notes of that. I believe that
because they have that kind of consideration, they have to make sure they not to cross the line. And you have already mentioned the last point, which is about quickly relocated. Here's the problem though. What happened afterwards is that people of that specific location will talk out. They will speak up. They will use, because we live in a technological world, news gets spread faster, which means that those companies' images will be tainted. They will be destroyed. And you also, the points about like the plastic straws and how plastic straws and such, those are also used against you, as that's also like how people are now way more awake than before. They now take actions into preventing those from happening. So those companies, we already mentioned, so those companies will have to kind of follow the guideline. And because of that, they have to make sure they guarantee that they will not destroy the environment that much. I would say that for the other introductions, so despite you mentioning those big names, there are still other names that are take actions into protecting the environment. For instance, like Zara, Adidas, or Nike, they follow what they want, what people want, what the community want, and they simply remove the uses of like plastic bags and replace them with reusable bags. They start to remove like plastic packaging just for with better products. So with those, I believe that because we now live in such an open world with quickly spread informations, the type of damage that these companies leave behind people just cannot leave there. People will talk about it day after day, and some people will consider, turning down the product completely and stop supporting it. That's something that would ruin that's something that will turn off customers. So consider this. Consider they have the guidelines to follow. They have the guidelines to follow. They have customers that are like the people that using their products. They will not go out of their way to just continue destroying the environment just because the trade-off will not be equal. They cannot just constantly sacrificing every customer just for the sake of money. And sure, there are. So it's not like just for the sake of money. And there will certainly be some companies out there that are willing to change. We need to. And so this environmental problem, I would say there are also other kind of companies are willing to do this. Motorcycle brands are also into this kind of like change. I believe that despite leaving this sort of like damage, but I also believe that thanks to social networking sites, and people are now way more aware. They're not blind sheep. We are not blind sheep. We are awake. We can make our own decisions. So if these companies continue to doing this sort of environmental destructions, we can simply turn their products down and we stop supporting them, because now we live in a world that, simply put, way more open than before. People are now willing to accept different informations. At the same time, they also want to. Now companies like production lines, they're on the news everywhere. So I don't think that they can just simply turn a blind eye against the news, no matter the amount of money they pay to cover it up. So that's my point. Thank you, the captain of the Phoenix. What an convincing voice that you gave. And now is the turn for the other side. Unified. Are you ready? So now is your 4 minutes. Starts now. Really 5. Do something. Okay. So at first, I want to say about the second person that she said that multinational companies bring jobs, but I think it's not always the case. Multinational companies are capable of causing several unemployment in the host country. It is because they are so good at what they do that they can pose a threat
to domestic businesses. When domestic firms are unable to compete on equal terms, they may end up with laying off redundant workers or even having to shut down the businesses in the worst case scenario. For example, V-Smart, a brand of smartphone from Vingroup, it cannot compete with other big firms of smartphone companies that already exist for a long time in Vietnam, like Apple or Samsung. And in that case, they have to shut the V-Smart down and focus more on other brand of the firm. So I think that in some case, the multinational companies may bring harm to the host country, and they may make several unemployment in the host country. And also in the case of the environment, we have Formosa. It's a company that had caused a really bad impact on the environment of Vietnam. So I think the policy is not enough when the host country not have a strong policy to make sure that the company is not damage the environment. So like Formosa Harding Steel, a steel plant by the Taiwanese corporation from Formosa Plastic, discharged toxic industrial waste illegally into the ocean through drain pipes. The Vietnam unit of Formosa Plastic were held responsible for the mass feed dust, as the government's inspection found the company has discharged waste containing phenol into the sea. And this is a really common case in other countries. The big firm, they just care about the revenue and also the money, and they do not care about the environment and also the benefits of the people and the environment of the host country. So I think that cooperation companies has bring many bad impact that have wrap up your ideas. Okay, so that's all about our presentation. Thank you. And that is the end of the third turn. And now we will move on to the final turn of the second debate. And I want to mention again to teams that we are not allowed to use any questions in this turn. Are you clear? And this turn will start with the negative team. Has the timer started yet? Not really. Okay. So can I ask the technical department to review the clock? The technical department, please reveal the clock of the final turn.
For the okay, here we go. Okay, now your 2 minutes start now. Sorry. What? Wait, what? Okay, Elka. So, I thought that we're gonna do the the negative rounds first, not coming to the final. The conclusion like this. Yeah, negative team first. So the No. Look at the time. Look at the time. Okay. Okay. So allow me to introduce myself. So it's kind of rude to say that I spend my whole time to try to do some very boring statistics that proves that the multinationals are actually exploiting the labor's rights and the humans' rights. And these are more convincing than what you guys literally said. And will I say them out? Well, in the deepest hell, I will not. So basically, what I'm trying to say is that I need a more convincing, visible, and more, imaginable statistics that support the fact that you're accusing the MNCs. Well, why the apparent democratic influence? Well, there's been acclamations that these so-called MNC, or should I say multinational, actually involves in the making of the host country policies, especially economics policies, of course. The further investment into these does not only ensure the business to bloom and flourish, but also has a viable impact on the overall economic policies the host countries holds, enable them to legally construct a very reliable, stable policies. Besides that, the multinational also acts as connector, or I should say, promoter. The policy does not strictly apply to the host country only, but one to another in a conceivable way that would likely benefit each perspective and respective countries in return, of course. Though this can be certain of one fact that the multinationals actually lift a finger to the dire situation that many countries are facing with the host of violations illegally violates the human rights and labor rights. Once again, and we can come with the we can come to the conclusion that the MNCs are actually helping the host country out by improving their policies. Yes, and I can see that the time has run out, but I still have more to say. But I think sorry. Yeah, sorry, that's unlucky. Okay, is the time for the affirmative team? Yes. Okay. Your 2 minutes start now. Okay, so you asked for some visible evidence, right? We have given a lot of visible, and they have actually happened. Like the examples in China and in America. How many companies have made and are making horrible things to host nations? You're saying the good things that national companies can give to the host nations. Actually, those are their responsibility. They have gained a lot of benefits from the host countries, and it is their duty to make up for their the good things that they have received. They get the workforce, they get a great market, and etc. So it's nothing to them, trust me, to pay the taxes or maybe just make some campaigns to increase the acknowledgement of people. And as I've said, labor exploitation, you cannot deny that it is happening right now, especially when you try to ask as many people who are working for international companies as possible. They will tell you that how much pressure they are dealing with right now. Another thing is that we have to face higher pollution and environmental damage. Why? Because it's not their mother country. They don't care. Like Formosa, like Vietnam, in 2016, Formosa have made the whole center of Vietnam have to put up with a environment disaster. And last but not least, they exploit national resources. Why? Like I said, it's not their mother nation. They can do whatever they want, bring them money and the profits home to build their own nation. That's the problem. Okay, so
I think we have talked enough. We have proved it. Thank you, Greeny5. And now we move on to the Q&A sessions with our judges. And I see the hand from Ms. Nguyễn Thị our judge here. So what's your questions for the two teams? Okay, guys. So yeah, kudos on the great work. And I want to remind that you only have one question for each team. Okay. One question? Yeah. All right. All right. I just want to say that congratulate 4 teams that have finished your debating, and I would say that it is well organized speech and with efficient time allocated. And my question is for the Greeny5, right? So it's quite a sensitive question, but what do you think that the fact that the MNCs come to the host countries, exploit the labor force and create environmental hazards and legal and political overwhelming, is it a modern and subtle way or like a tactics of colonization? Yeah. So what do you think about that? That is my question for you, for your team. Okay, so this question, yeah, as you said, it's a bit confidential, especially to like our nation. We have been through a lot of wars in the past. At some point, I think yes, they do bring like new knowledge. They do bring not totally, not like too much, but yes, to some aspect, they bring a new lifestyle. They try to make us think like them. They try to make us think that, wow, working from 9 to 5 and 6 days per week is normal. Working for big nations, international nations, is our honor. We have to feel proud when we work for them. While we're just basically selling our workforce, and they're just buying it. And another thing is that, from my perspective, like multinational companies, they always show a little bit of arrogant, like compared to national company, and that affects to their workers too. Like people bragging about how they're doing good in a multinational company, but actually maybe the salary is the same, the working experience is the same. It's just the title that makes the difference. But I don't think they can totally make a huge difference on our society or on our culture. So it's not like as horrible as colonization. Okay, thanks for your answer. I don't want to give a question to the Phoenix, but yeah, as Minh Hiếu had said, I just have one question, right? You only have one question for each team. Each team, right? Oh, right. Yeah, okay, so the Phoenix. So you have one more question. So I also have a question that for the team, the Phoenix, that I urge you to look at the flip side of the problem. Like when the company come to the new countries, right? They find it profitable. Whether the multinationals hurt their workers at home, they are multinations by moving jobs overseas. Yeah, that is my question for you. And I suppose that the judge, Ms. Nguyễn Thị Linh, really want to hear the questions right now. I want to hear the answers. Yeah. Sorry. Okay. Okay. So thank you for the questions. Can our team have? So how many minutes and seconds do we have to answer the questions? Oh, apparently. Cho mình hỏi là cái lượt thứ tư của mình đã được hoàn thành. Yes, finish. Okay. Phản hồi á, lượt thứ tư mình chưa có. We have a problem actually. We are not ready for this. So apparently my teammates lost about a bunch of minutes when he's talking. It was supposed to be 4 minutes, but it was like gone, reduced to atoms. And then also my turn was, but the end is gone too.
So we lose one turn and another 2 minutes, I believe, or maybe a minute. Just give us a minute. Kind, I appreciate the I appreciate it, but I think we just have to go with the flow now, and we have to answer the question from the judge, please. Yeah. All right. Thank you. So I think you can add more, like when you answer me, you can add more to your points on the debate. Yeah. Okay. Thank you. But can we still have like a minute to think? All right. Thank you. 1 minute. 1 minute to think. 1 minute to think. Okay. Right. Thank you. Yeah. So but actually, I see your teammate raise his hand, right? I know. he raised his hand to talk about the problems. Yeah. Got it. All right. So for the questions you've asked us about that, how kind of like people are willing to move, to like relocate. I'm so sorry. Can you repeat the questions again? Okay. All right. Okay. My question is, when you look at the flip side of the problem, and whether the multinationals companies hurt workers at home, they are mother nation by moving jobs overseas. Okay. All right. So apparently, I have. So I think that this is what happens when, if you look on the bright side, I would say that because how kind of like how people, like I would say in Vietnam, they kind of lack the job. Kind of like they lack the job and they lack the kind of they lack what they have. So basically, they lack the skills. So. In order to, so I think that this is a situations in which happens a lot. Is the fact that if you think about it, the reason why they have to move to a different countries, they have to work, is because they don't find any opportunities in Vietnam. So this could have two kind of like arguments where themselves have to improve to adapt. To adapt into this new culture, into this new developing world, or they could choose, which is the multinational corporation, and thanks to MC multinational corporation, they now have more opportunities to work there. I mean, maybe the opponent team might mentioning the part about how they're being overworked, they're being stressed. But I also believe that they have to follow a specific guidelines that to prevent this sort of happening. And I already mentioned the point about how thanks to social medias, we can now definitely make this as an issue and canceling out these sort of companies to stop supporting them. So every companies will try their best to kind of provide the best. So I know that the point about like they don't care about the nothing compared to like they use labor exploitation or maybe workforce is cheap. But I also believe that because we're making these kind of issues, the multinational corporations have to take this as like a warning. So they have to prevent this and to stop this and make everything balanced out. So the more we talk about this, the better we can prevent this from happening. So that's the answer. Thank you, the Phoenix. Well, ladies and gentlemen, to ensure the fairness, the Phoenix, you have one more turn to the reply speech. So your 2 minutes start now. Okay, so as I said before, when we said about the democratic influences of the MNCs, or should I term it multinationals, they actually involved in the making of the host country's policies, as I said before, and especially economic policies, of course. And the judge also asked about the questions that do the workers have to relocate their places to adapt to the requirements coming from the multinationals. Well, actually, the policies, some of the policies also covers these kinds of questions and obstruction that they encounters on the way to
to integrate, globalize, and to work in the multinational facilities. And okay, so one claims can comes without an evidence. To describe this, I would gladly to mention the cooperations of multinationals come from both Vietnam and Korea. Well, undoubtedly speaking, many legal codes been made and policies such as the VKFTA in terms you can describe it in the large terms such as the Vietnam-Korea Free Trade Agreement has strengthened the bonds between the two countries and further influences the flows of the legal trades market. And did I mention that Korea is also responsible for the abundant amount of funds in Vietnam? Yep, that is also a thing. And to add in that the affirmative teams already say before that they only concentrate on the drawbacks of it, the abundant amount of work, the overwork of workloads, and I can say that the policies make up for those holes. Yes. You finished? Yes, I'm finished. Thank you. You can say that I'm finished. There are some errors with the time and the turns, but the Phoenix, you guys did really well. Thank you. And after a heated debate between the two teams, affirmative team and may I invite Mr. Michael Mo? Do you have any ideas? Was that? I had a question. Yeah. Are we still doing that, or are we going to wrap up? Okay. So the first question I had was for Greenie 5. What is your take on, rather than making it the multinational's responsibility to protect the host country, what is your take on the government actually, it being the government's role to protect its own country and impose strict regulations to protect their interests? Okay, so thank you for your question. To this question, I suppose there are some things that we could do and our governments can do to protect our nation from multinational companies. You know, to governments, they have a huge responsibility in this, because obviously they are the government and they have to be able to control the flow of all the companies, both inside or outside our nation, which I think they should have they have some strict laws to be sure that there is no abusion, or maybe there is no crime can be happen, like even disposing waste into the environment. I believe it is some sort of crime, and it is a very serious crime because it against the whole environment, the whole area. And to everyone, I think we should raise the awareness of people, like, please don't be too crazy to believe in everything the multinational companies said, just like I've said in the first part. And I think we should also pay attention more to multinational companies, so that whenever an incident happen, like bad incidents, we can use the strength of the public, of the press, to make sure that they will make up for their mistakes. They will fix them. They will spend money or anything to make up for it. Yeah, that's my answer. Okay, thank you. And then the other question for Phoenix would be, what is your take on multinational companies? I'm using an example, Apple, right? Apple used a lot of their production through Foxconn. And so by using a third party, they shield themselves from
potential issues. So, what is your take on that arrangement? Thank you. Thank you. The question from the judge. So I think that because apples have this kind of like, so you mentioned about apples having this third party, which is a loophole. I think that because you mentioned about this point, meaning that you already know about how that this problem exists, and there definitely which means that there's a lot of people already covering it and people talking about it. So I would say that there are a lot of people. There's a lot of like there has to be corporations out there working to avoid this kind of problems, and I believe that. We kind of look at exploitations as like two-phase, where exploitations happens when they find a loophole and they want to exploit it. So we can always. So because of this, I believe that people or companies or corporations will have to find a way to fix it and to change it and enable in order to avoid this loophole from happening again. So I would say that in terms of this company, in terms of Apple abusing the system, is a sense that we could, in the sense that people could, and people already covering it, and a lot of people already know about it. So they will cover. So they have to find. So I don't think that it will be it might not be solved like immediately, but there are people on their way to figuring out like in order to stop this from happening again, like the exploitation to happen again. So that's my answer. Thank you, teams. Great job. Thank you, judges, and the Phoenix and Greedy 5. And after a heated debate between Team Greedy 5 and the Phoenix, the part 3 has finally ended. It's time for judges to give their verdict on the last part of the competition. Vâng, sau một hồi tranh luận gay cấn của hai đội The Phoenix và Greedy 5, phần thi debate của chúng ta đã chính thức khép lại. Giờ đây sẽ là khoảng thời gian cho các vị ban giám khảo của chúng ta thảo luận và đưa ra đánh giá công tâm nhất cho cả 4 đội thi trong phần thi cuối cùng. Và thưa quý vị, để chọn ra đội thi xuất sắc nhất trong 4 đội sáng giá ở đây thì quả là một điều quá khó. Vì vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm giây lát để các vị ban giám khảo có thể đưa ra một kết quả chính xác và công tâm nhất nhé. Đúng như vậy. Và để thay đổi không khí một chút, từ nãy giờ chúng ta đã trải qua những phần thi hết sức là căng thẳng rồi, thì Minh Hiếu muốn hỏi rằng tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường Zoom cũng như là các bạn đang xem livestream đến tận giờ phút này, thì theo các bạn đội nào sẽ giành chiến thắng? Thì để thuận tiện hơn cho việc thu thập tổng số số phiếu dự đoán trong một cách chính xác nhất, thì ban tổ chức đã chuẩn bị một form khảo sát sẽ được gửi lên chat box và ghi ở ngay phần đầu comment ở trong livestream. Và các bạn hãy dành ra 5 phút, hãy nhanh chóng truy cập vào link và bình chọn cho đội mà các bạn nghĩ rằng sẽ giành ngôi vị quán quân của cuộc thi All Around the World 2021 nhé. Và hai bạn dự đoán kết quả chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 100.000 đồng của chương trình. Và Minh Khuê phải nói rằng các đội thi hôm nay thể hiện rất ấn tượng. Ngay tại thời điểm lúc này, có lẽ các bạn là những người mang trong mình tâm trạng hồi hộp và lo âu nhất. Nhưng dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng đã tỏa sáng và thi đấu hết mình trong đêm nay rồi. Thực sự hai MC chúng tôi rất khâm phục sự cố gắng, lòng kiên trì, đặc biệt là sự đoàn kết của các thành viên trong mỗi đội. Vượt qua hàng trăm đối thủ, đương đầu với các thử thách khó khăn nhất của cuộc thi, và đến bây giờ chính là thời khắc các bạn gặt hái cái thành quả của mình. Và mình Khuê chắc chắn rằng mọi người ở đây ai cũng đều ghi nhận điều đó. And ladies and gentlemen, before announcing the final results, let's enjoy a very special music performance from Miss Nguyễn Mai Anh, a really talented girl who can play guitar and sing as well. Welcome her performance. Good chill poet. Sao anh không mua lại trọn tình mình, tạm bỏ lại gánh trên vai, theo em đi tìm lại một phút yên bình. Ngày rồi ngày vẫn những khó khăn, anh vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm, nhưng cứ vui lên đi, vì ngày mai lại một cơ hội và ta ngại ngần chi này cứ tan vào những đêm buồn tối nay. Cứ
Chỉ cần bền tâm anh nghĩ suy bao la, em bỏ lại hết đằng sau. Đều là cuồng vui đôi khi cho em quên điều gì có dứt trong đầu. Phải là người ta cho em cười, cho em say, cũng cho em khóc vì đau. Nhưng cứ vui lên đi, vì ngày mai lại một cơ hội và ta ngại ngần chi này cứ tan vào những đêm đêm tối đây. Cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ trôi vui lắng lo vào sáng mai. Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai. Back to da, 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 back. Cứ tan vào những đêm đêm tối đây, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ tròn vùi lắng lo vào sáng mai. Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai. Thank you, Mayang, for your pretty impressive performance. Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn vô cùng ấn tượng của Mai Anh. Và quay trở lại với mini game ban đầu của chúng ta, ban tổ chức xin công bố 10 bạn nhanh tay và xuất sắc nhất đã nhận được phần quà từ Elsa Speak, đơn vị bảo trợ chuyên môn của chương trình. Và đầu tiên xin chúc mừng bạn Đỗ Anh Thúy đã xuất sắc, là người đầu tiên giành giải của Elsa Speak. Và tiếp theo xin chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Diệp. Cùng với đó là Nguyễn Mai Thu, bạn Nguyễn Ngọc Anh, bạn Phạm Minh Hiếu, và tiếp theo bạn Nguyễn Thị Phương Thảo, bạn Lê Thị Ngọc Bích, bạn Nguyễn Minh Anh, bạn Ngô Huyền Trang. Và cuối cùng xin chúc mừng bạn Nguyễn Hùng Minh. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn, và ban tổ chức tin chắc rằng phần quà đến từ đơn vị bảo trợ chuyên môn sẽ giúp cho quá trình học tập cũng như là theo đuổi tiếng Anh của các bạn được thành công hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và chúng ta vừa được chứng kiến những cái đội thi của chúng ta hoàn thành xong 3 vòng thi hết sức là gay cấn, và không biết là cảm xúc hiện tại của 4 đội qua các phần thi trên như thế nào. Và đầu tiên thì mình muốn hỏi một cái đội mà có lẽ là hơi có một chút sai sót đến từ ban tổ chức, nhưng mà tuy nhiên thì đã có một vài cái lưu ý dành cho ban giám khảo về việc chấm điểm làm sao cho công tâm nhất, để ban giám khảo có thể cân nhắc về phần chấm điểm, về cái kết quả của mình mà mình đưa ra cho các đội thi. Vậy thì xin hỏi đội Phoenix, từ Phoenix đang cảm thấy như thế nào? Bây giờ nói tiếng Việt chưa? Bạn có thể nói tiếng Việt được rồi. Team mình cũng trải qua khá là nhiều thăng trầm. Trước hết thì mình cũng rất xin lỗi vì cái phản ứng của mình khá là thiếu chuyên nghiệp với bên ban tổ chức. Mình lúc đấy phản ứng thái quá. Thực ra thì bên mình nói chung là cảm xúc của mình bây giờ thì mình cũng cảm thấy thỏa mãn thôi, là đã xong hết mọi chuyện. Đúng là team mình nhiều thăng trầm vì team mình đã ra 5 người nhưng mà bạn ấy hôm nay không tham gia được, cho nên là team mình cũng thiếu người, và cũng nhiều mình thấy là tất cả mọi người đều cố gắng, và cái đấy là mình rất là tự hào và hạnh phúc với mọi người. Nhưng mình cũng rất là tự hào về mọi người chú đến tận 11:30 và vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng là có những trục trặc gì đấy, nhưng mà mình nữa xin lỗi về phía phản ứng của mình. Cảm ơn tất cả mọi người.
Và xin cảm ơn đội The Phoenix và chắc chắn rằng là những cái cố gắng của đội The Phoenix vượt qua rất nhiều những cái khó khăn thì chắc chắn là mình tin rằng sẽ được đền đáp xứng đáng. Và tiếp theo thì xin mời Minh Khuê có thể giao lưu với đội thi thứ hai của chúng ta được không? Dạ vâng. Đội thi thứ hai của chúng ta, đội Winify. Không biết là bây giờ các thành viên của đội Winify đang cảm thấy như thế nào ạ? Winify đâu rồi ạ? Có thể cho mình thấy cánh tay của các bạn được không ạ? Bạn Hiền Thảo có thể mở mic và mở camera để giao lưu của mọi người không ạ? Bạn Bảo Giang, bạn cảm thấy như thế nào ạ? Sau cái phần thi rất là gay cấn vừa rồi ạ. Sau hơn 4 tiếng thì cuối cùng em cảm rất là hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ăn cơm rồi ạ. Thực ra thì trong cái đội từ Phoenix tới nay cũng có khá nhiều trắc trở, nhưng mà thực ra cái đội em nó còn trắc trở từ tận vòng 1 từ vòng 1 đến tận vòng chung kết, thì được kết thúc sau khi kết thúc này thì cũng cảm thấy rất là may mắn khi mình vẫn còn sống sót. Thì và cũng cảm thấy rất là vui vì sau khi qua cái cuộc thi này thì có rất nhiều kinh nghiệm và có thêm rất nhiều bạn bè và được tiếp xúc với rất nhiều người, có thể biết đâu sau này sẽ có một mối duyên nào đấy sẽ giúp đỡ mình trong tương lai. Thực sự phải nói là mình rất là khâm phục các bạn luôn. Dành cả 4 tiếng và cũng có các bạn chưa ăn và cũng mới vừa ăn xong thôi để rất là hết mừng với cuộc thi này. Thực sự rất là khâm phục các bạn. Và không biết là đội Go Rangers, các bạn hiện tại đang cảm thấy như thế nào ạ? Trước hết thì cảm ơn câu hỏi của bên ban tổ chức. Đội Go Rangers thì hiện tại với cá nhân mình là mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong phần thi rồi. Thực ra thì đội mình không có kỳ vọng là sẽ đến được tới vòng chung kết đâu. Bọn mình mục tiêu đầu tiên của mình là chỉ vượt qua vòng 2 thôi. Thế nên là khi vào đến vòng chung kết thì bọn mình cũng lúc đầu thì bọn mình cũng cảm thấy khá là áp lực khi phải chuẩn bị phần debate cho cả hai topic mà bọn mình chưa bao giờ chưa có kinh nghiệm debate, và các đội khác cũng rất là cố gắng. Và thực ra thì hôm nay thì mình cũng đã kiểu chuẩn bị trước hết rồi, mình cũng đã tắm rồi, mình cũng ăn rồi, thế nên là mình cảm thấy rất là chill luôn mình thi ấy. Thì khi mà mình thấy các đội khác đều rất là cố gắng thì mình có cảm thấy hơi mình cũng thấy hơi kiểu ngại một tí, tại vì bọn mình thực ra bọn mình thi tham gia thi khá là chill ấy. Còn các bạn thì lại rất là competitive, các bạn rất là tích cực, và thậm chí là nếu mình nhớ không nhầm thì bọn mình đấu với đội Takara và bạn nam mà mình không nhớ tên bạn đấy bạn đấy có hỏi một câu ở round thứ 3, lúc đấy chỉ còn 1 giây nữa thôi thì bạn đấy còn cười vì mình, tức là bạn ấy cảm thấy rất là vui vì mình không trả lời được câu hỏi của bạn đấy. Thực ra thì lúc ấy mình thấy chỉ còn 1 giây nữa thôi nên mình cũng không có trả lời, nhưng mà vì bạn ấy vui quá nên mình cũng không nói gì hết. Tổng kết lại thì mình thấy tất cả các đội đều đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi, và mình hy vọng là kết quả sẽ trả về sẽ xứng đáng với nỗ lực của tất cả các đội. Cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã đến xem cuộc thi hôm nay. Đấy là cảm nhận của bên mình ạ. Mình xin cảm ơn vì đã nghe. Vậy cả đội cuối cùng của chúng ta là sao nhỉ? The Takara. Các bạn có thể bật mic của mình lên được không? Dạ, em chào mọi người ạ. Dạ, em là Đinh Ngọc Minh Khôi. Dạ, em là Đinh Ngọc Minh Khôi của Takara. Thì em xin phép được thay mặt nhóm trao đổi về cảm nhận của nhóm trong buổi chung kết ngày hôm nay. Thì thực sự thì nó cũng khá là vượt qua ngoài mong đợi của em. Nhóm chúng em thì cũng chưa có kinh nghiệm gì, và đây là cuộc thi đầu tiên mà bọn em tham gia, với danh nghĩa là bọn em cũng lần đầu tiên hợp tác với nhau luôn ạ. Thế nên là cái kết quả này thực ra thì kể cả giải 3 thì bọn em cũng thấy là nó vượt qua cái tầm cái tầm của bọn em rồi ạ. Vì vậy thì em cũng rất là vui
Với cả là chị ơi, chị lúc đấy thực ra em hỏi lúc đấy là để cho nó đỡ quê, cho em cười cười cho đỡ quê thôi. Nói chung là dạ vâng ạ. Thì nếu vậy thì trong 3 phần thi thì nếu mà bạn chọn, có quyền chọn thì bạn thích nhất là phần thi nào? Xin mời Khôi đến từ Sakura. Dạ vâng. Nếu mà được chọn thì chắc là em thích nhất phần debate ạ. Thì đối với nhóm em thì đây cũng là lần đầu tiên bọn em debate nên là nó là một cái trải nghiệm nó khá thú vị. Với cả là trong vòng 2 thì đội Greenify với cả đội Phoenix debate rất là đỉnh nên là bọn em cũng học tập được rất nhiều từ đấy ạ. Vậy thì Khôi có đặc biệt ấn tượng với cả một bạn nào ở hai đội không? The Phoenix hoặc là Greenify? Dạ có ạ, nhưng mà em quên tên. Đấy là một chị rất là xinh. Ấn tượng nhưng mà lại quên tên. Vâng, Em ấn tượng chúng ta hiểu là tất cả các bạn nữ đến từ The Phoenix hoặc là The Greenify thì đều là những cô gái xinh đẹp hết, nên là có lẽ là Khôi Đinh đã ấn tượng với tất cả các thành viên của hai đội thi The Phoenix và Greenify. Các bạn đã làm rất là tốt và cũng rất là xinh. Vâng, tôi không thể phủ nhận điều đó được. Vâng, vậy thì Minh Khuê có muốn có lời nào muốn trao đổi với các bạn thí sinh không? Minh Khuê phải nói là Minh Khuê vô cùng khâm phục tất cả các thí sinh, bởi vì ở đây sau khi nghe cái phần chia sẻ của các bạn thì đã có những bạn mà chưa bao giờ debate này, chưa bao giờ tiếp xúc với những cái chủ đề này, nhưng mà mọi người cái phần thể hiện rất là chuyên nghiệp và Minh Khuê không ngờ rằng là lại có thể chuyên nghiệp đến mức như vậy luôn ấy. Thực sự rất là khâm phục tất cả các đội. Rồi từ nãy đến giờ thì Minh Hiếu thấy rất nhiều comment đã nhắc đến một cái tên mà từ đầu chương trình có lẽ là được nhắc tên rất là nhiều, với một cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu, đó đến từ đội Greenify, đó chính là Bảo Giang. Vậy thì Bảo Giang cảm thấy như thế nào khi mà hôm nay được một cộng đồng, phải gọi là cộng đồng fan club luôn đấy, đến cổ vũ mình thi như thế này? Bảo Giang có cảm nghĩ như thế nào? Thực ra cái fan club này là em thuê đấy ạ. Thì cũng rất là vui vì đã có bạn bè vào trong ủng hộ vào một buổi cuộc thi như thế này. Kiểu mình cũng có bình thường thì có nhiều bạn bè vào như vậy thì sẽ có thêm được nhiều động lực hơn và sẽ tự tin hơn để thể hiện phần thi của mình thôi, và đặc biệt là có cả con mèo nữa. Và lúc đó mình cũng đã kịp nhìn thấy ở trong camera của Bảo Giang khi mà có một cái, có lẽ là cái đuôi của mèo đúng không? Đó, và nó cũng camera trước camera. Và mình không biết được là đó là cái gì. Đấy thì cũng hơi tò mò, và bây giờ thì cũng đã biết được là đó là cái đuôi của con mèo của Bảo Giang. Vâng, thì vậy thì Bảo Giang có thể cho chú mèo của mình say hi đến tất cả mọi người đang tham gia chương trình ngày hôm nay được không ạ? Một chàng trai yêu mèo rất là dễ thương ạ. Chắc là nó xấu hổ và chạy trốn mất rồi. Vậy thì xin hỏi vị ban giám khảo của chúng ta nãy giờ và trong cả chương trình đã rất là tích cực đặt các câu hỏi cho các đội thi để các bạn sẽ có những cái phần trả lời mà mang về điểm số cho đội mình. Đó chính là chị Nguyễn Phan Thùy Linh. Thì không biết là chị đang có cảm nhận như thế nào về các đội có các vòng thi? Ok, rồi từ nãy giờ thì chị vẫn đang ngồi nghe mọi người trò chuyện và là sao nhỉ, nói chuyện với mọi người chat trong cả phần chat Zoom nữa, bởi vì là chị trong lúc mọi người thi ấy, là chị cũng ngồi chấm luôn ngay song song luôn để có thể là công tâm nhất ấy, kiểu vậy. Thì chị cũng đã được ngồi lắng nghe các bạn rất là nhiều. Thì thật ra chị cũng định chia sẻ là lúc mà bắt đầu khi mà nhận lời tham gia chương trình tới đây ấy, thì mọi người mời chị với tư cách là giám khảo đúng không? Giám khảo thì sẽ thường phải judge này, hoặc là phải đặt những câu hỏi hóc búa dành cho các bạn thí sinh. Cũng là một cái challenge cho chị đấy, bởi vì bình thường ấy chị hay làm với tư cách là một consultant ấy, kiểu như là chị sẽ là advisor và chị sẽ hay give feedback, gọi là đưa cho các bạn những cái feedback để các bạn đi đóng góp. Và hôm nay là chị sẽ phải đóng vai một vai khác, hơi ác một tí kiểu vậy á. Đó thì cũng là một cái challenge cho chị, thì chị phải thú thật là như thế. Đúng rồi. Thì còn về các bạn thí sinh thì sẽ là bất ngờ, bởi vì là cái sự sao nhỉ,
qua online thôi nha, nhưng mà chị vẫn cảm nhận được cái sự vẫn cảm nhận được cái sự nhiệt huyết và cái sự cháy của các bạn ấy. Đặc biệt là nhiều bạn còn chưa ăn tối nữa giống chị, thì chị cảm thấy là rất là ngưỡng mộ cái sao nhỏ sức trẻ và cái sự quyết tâm của các bạn luôn. Thì đấy là một vài cái chia sẻ của chị, và chị chỉ muốn nói là khi hôm nay chị tới đây là không phải đến với tư cách hẳn là một giám khảo đâu, mà chị có một tư cách nữa là một big supporter, một big fan của tất cả 4 đội, và các bạn đều là những người chiến thắng ở trong trái tim của chị. Đúng rồi đó, thì đó là cái mà chị muốn chia sẻ với mọi người. Cảm ơn người Phan Thùy Linh, và cảm ơn những cái mỹ từ mà chị đã dành cho tất cả 4 đội. Như là những cái chia sẻ rất là thật lòng, rất chân thật của chị từ đầu chương trình cho đến giờ. Vâng, và thực ra là hai MC cũng đã cảm nhận được điều đó rồi, nhưng mà hai MC muốn rằng là đích thân giám khảo của chúng ta đã nói lên điều đó, nói lên cảm nhận của mình cho tất cả các bạn thí sinh đang tham gia chương trình này biết. Vâng, và tiếp theo thì mình muốn giao lưu với một vị ban giám khảo nữa, đó chính là chị Phùng Trang Linh. Vâng, chị Phùng Trang Linh, không biết là chị cảm nhận như thế nào về 4 đội qua những cái phần trình diễn của 4 đội qua 3 vòng thi vừa rồi ạ? Thì thực sự với Linh đây thực sự một cái thử thách rất là căng não khi mà phải lựa chọn ra 4 đội, sắp xếp thứ tự các bạn như thế nào. Và mình tin rằng là không phải mỗi Linh đâu mà các vị giám khảo khác cũng như thế. Thì mình cũng thực sự rất là gọi là ngưỡng mộ về cái khả năng thể hiện cũng như cái sự nhuần nhuyễn trong cái cách các bạn thể hiện cái câu nói, câu từ về chính tả và ngữ pháp. Bởi vì ra Linh thì cũng có tham gia vào cái phần kiểu như xem về IELTS ấy, nên cũng có để ý xem là những cái cách các bạn nói này, rồi ngữ pháp các thứ như thế nào. Và thực sự là rất là ngưỡng mộ về cái khả năng tiếng Anh của tất cả các bạn. Và Linh cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ giữ cái nhiệt huyết này sau cuộc thi, sau đó thì mình cũng sẽ tìm hiểu thêm rất là nhiều cái cơ hội, ví dụ như là tiến xa hơn trên tương lai. Ví dụ mình có thể có những cái chương trình trao đổi này, hoặc là những cái học bổng, những cái giao lưu cùng với các bạn quốc tế, các bạn nước ngoài, để mình thấy rằng là những cái điều mà mình debate, mình nói đó là không assumption nữa, mà mình sẽ thực sự mình cảm nhận, và mình là người mà sẽ bước ra khỏi thế giới và sẽ tiến hơn trên cái con đường của mình. Thì cũng gửi một lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn thí sinh đang tham gia thi ngày hôm nay, và mong rằng là các bạn cũng sẽ đều thành công trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn chị Phùng Trang Linh, và có lẽ rằng đó là những cái lời động viên cũng như là chia sẻ những từ chị dành cho tất cả các thí sinh của 4 đội của chúng ta từ vòng đầu đến bây giờ, đúng không ạ? Và chị Phùng Trang Linh cũng đã nhìn thấy là chị Phùng Trang Linh đã đặt rất nhiều câu hỏi, nhưng mà tuy nhiên những câu hỏi đó phần nào đã giúp các đội thi phấn chấn hơn và có thể tiếp tục bước tiếp trên cái con đường mà chinh phục cái cuộc debate của mình, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn chị Phùng Trang Linh rất là nhiều. Vâng, vậy thì Minh Khuê có muốn trò chuyện cùng với một vị ban giám khảo nào ở đây của chúng ta không? Dạ vâng, em đã thấy chị Trần Thùy Linh ở ngoài này rồi ạ, và em muốn hỏi là không biết là cái cảm xúc của chị sau khi xem 4 đội thi của chúng ta sau 3 phần thi chung kết ngày hôm nay như thế nào ạ? Cảm ơn MC và cảm ơn ban tổ chức cũng như là các đội thi ngày hôm nay. Thì hôm nay rất là một cái vinh dự với mình khi được ngồi đây với vai trò là ban giám khảo cùng với lại tất cả các vị giám khảo khác. Và mình thì thực sự rất là ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên đó là về cái sự linh hoạt của tất cả các đội chơi ngày hôm nay. Cái sự linh hoạt được thể hiện ở cái tầm nhìn này, cái kiến thức và những cái thông tin các bạn đưa ra trong cả vòng debate, và cũng như cái hiểu biết của các bạn ở trong vòng đầu tiên. Cái flexible thứ hai, cái flexibility thứ hai, tức là cái sự linh hoạt thứ hai các bạn được thể hiện trong cái cách các bạn giải quyết tình huống. Khi mà giải quyết tình huống thì mình cân nhắc rằng là không có câu trả lời đúng hay sai, mà chỉ có câu trả lời mà nó hợp tình hợp lý nhất. Đó, thì mình thấy rằng là các bạn đã giải quyết cái tình huống mà thực sự chạm tới cái trái tim và cũng như là cái độ hài lòng của tất cả các vị giám khảo ở đây, và cũng như là các khán giả đang xem livestream và cũng như là ở trong trường quay ngày hôm nay. Và thực sự thì cái vòng debate mình thấy rằng là có cái sức nóng thực sự là rất là nóng luôn.
luôn. Khi mà kết thúc vòng debate một cái là mình phải mặc thêm cái áo, tại vì mình đã thấy rằng là nó nóng đến cái mức mà đến khi mà kết thúc một cái là cái độ nóng thì nó vẫn còn ở trong cái trường quay, nhưng mà xung quanh mình tỏ ra thì thấy rằng là các bạn bắt đầu rằng gọi là sao nhỉ, cũng không phải biết diễn tả như thế nào, nhưng mà khi mà các bạn đã đưa lên những cái arguments, những cái lý lẽ mà thực sự mình thấy rất là thuyết phục. Và bên cạnh đó thì những cái lý lẽ đó nó không chỉ là những cái câu từ mà để các bạn có thể gọi là đưa ra những cái ý kiến trái nhau, mà thực sự nó support, tức là nó ủng hộ cho nhau rất là nhiều để tạo nên một cái bối cảnh mà mình nghĩ rằng là gọi là neutralization, tức nghĩa là làm cho mọi thứ trung hòa. Vì cái mục đích của debate thì nó không phải là cái cuộc chiến ngôn từ, mà nó là những cái mà mình có thể trao đổi về mặt kiến thức, trao đổi về mặt thông tin, và từ đó đưa đến một cái sự hài lòng nhất định của tất cả mọi người, để mọi người cùng thấy được một cái bức tranh toàn cảnh về một cái vấn đề nào đấy. Thì mình thấy rằng là cuộc thi ngày hôm nay tất cả các đội chơi đã làm được cái điều đó rất là tốt, và mình cũng rất là cảm ơn các đội chơi vì đã cho các vị ban giám khảo cũng như là mình những cái trải nghiệm thực sự là tuyệt vời ngày hôm nay. Dù là cái thời gian nó cũng cũng khá là nhiều, nhưng mà mình ngồi thì mình nghe mãi không chán, tại vì thực sự là các đội hôm nay rất là tuyệt vời. Và như các giám khảo trước đã nói, chị như bạn Linh, hai bạn Linh đã nói, và cũng như là anh Michael hay là chị Liên, thì các bạn đều là những người chiến thắng trong lòng của tất cả khán giả ngày hôm nay, và cũng như là ban giám khảo ngày hôm nay. Và mình mong rằng là đối với tất cả các cái kết quả mà ban giám khảo có đưa ra, hay là cái sự ủng hộ đến từ các khán giả, thì các bạn sẽ thấy rằng là mình vẫn luôn luôn là cái người chiến thắng trong lòng bản thân mình trước đã, và sau đó là người gọi là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ và các ban giám khảo ngày hôm nay, dù kết quả có ra sao. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ hết sức cảm xúc từ chị Linh. Và trong tay Minh Khuê và Minh Hiếu hiện đã nắm được kết quả của cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Và Minh Hiếu, anh có thể tiếp tục phần trao giải này không ạ? Cảm ơn Minh Khuê. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục đến phần trao giải thì có lẽ là Minh Hiếu muốn nói một chút về những lời chia sẻ đến từ chị Trần Thị Linh. Và chị Trần Thị Linh đã chia sẻ những cái lời mà có lẽ là Minh Hiếu cảm thấy rất là đúng khi mà Minh Hiếu đã ngồi nghe từng câu từng chữ khi mà chị đã chia sẻ. Và Minh Hiếu thấy rằng là đó là cái công dụng của ngôn ngữ chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng ngôn ngữ để chúng ta thuyết phục người khác, đúng không ạ? Một vấn đề có thể sai hoặc đúng, nhưng mà tuy nhiên đó là do cách nói của chúng ta, do kỹ năng giao tiếp và do cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ, sử dụng, và đặc biệt ở đây là sử dụng tiếng Anh, đúng không ạ? Về một vấn đề đang nổi cộm như thế này. Đấy thì tất cả các bạn thí sinh ở đây khi mà đã tham gia cuộc thi thì đã là người chiến thắng rồi, vì các bạn đã góp công một phần nào đó đưa đến cho tất cả quý vị và các bạn đang đón xem chương trình này những thông tin rất hữu ích về một vấn đề mà có lẽ là nếu mà thông thường chúng ta không đón xem chương trình chúng ta sẽ không quan tâm lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta đón xem chương trình này chúng ta đã có thêm nhiều kiến thức cho mình hơn, và chúng ta trang bị được mình cho mình nhiều kiến thức hơn qua những cái phần thi của các bạn. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn thí sinh và tất cả các bạn, tất cả các vị ban giám khảo đã đưa ra những lời nhận xét cũng như là các phần thi của mình ạ. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của cuộc thi, và Minh Hiếu xin trở lại là dẫn đây. Ladies and gentlemen, Minh Hiếu is holding the final result from the judges. And now, are you ready for the most exciting moment of today? It's time to announce the standings of grand final. First of all, the third prize of All Around the World 2021 with 116.35 points. Congratulations is Takara. Vâng, xin chúc mừng đội Takara với số điểm 11.635. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn đã nhận được tổng giải thưởng giá trị giải ba vòng thi lên tới 30 triệu đồng. The prize value for the third prize team of the contest is up to 13 billion Vietnam dong. I would like to invite a representative of the team, Sakura. Please turn on the mic and share your team's feelings right now.
Sakura, can you hear me? Yeah, we can. Sakura, can you turn on your mic and share your feeling right now, please? So may I invite Miss Lê Thu Vân to share your team's feeling? I'm content with this result. I know that we are kind of the youngest or the most inexperienced team, so we proud that we try our best in this final round, and just really happy to win the third prize. Thank you for your sharing. Once again, congratulations and thank you for your hard work along the way. Next, I would like to announce the second runner-up of the contest. And with the score 120.35, Team Girl Ranger exceptionally won the second runner-up prize, with the total prize value for the team is up to $49,500,000. Vâng, xin chúc mừng đội Girl Rangers với số điểm 120,35 đã xuất sắc giành giải Á quân 2 với tổng giá trị giải thưởng cho đội thi lên tới 49,700.000 đồng, 700 triệu đồng. Girl Rangers, how do you feel when your team has won the second place in this year's competition? Please turn on your mic and let us know. Yes, first of all, we feel very happy. I've got to say that this result is absolutely beyond our expectations. And I wanted to send my appreciation to all our group members. And we had a hard time to overcome challenge to come to the final round all around the world. So thank you for thank you for everyone to support Team Me during these times. Thank you. And now we have only 2 teams to go. It's the Phoenix and Greenie 5. Really nervous, right? All of us have no idea who will win the first prize. So are you ready? And now, very excellent with the score 145.11. Please give it up for our champion, the Phoenix. The Phoenix will receive the total prize value up to 91 million Vietnam dollars. And the team, the Phoenix, has officially become the 9th season all-around the world champion. It also means that first runner-up will belong to the team Greenie 5 with 131.87, equivalent to a total prize value of up to 50 billion. Vâng, xin chúc mừng đội The Phoenix rất xuất sắc với số điểm 143,17 và tổng giá trị giải thưởng lên tới 92 triệu đồng. Đội đã chính thức trở thành quán quân của cuộc thi All Around the World năm 2021. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Á quân 1 sẽ thuộc về đội Greenie 5 với số điểm 131,87, tương đương với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Yes, in front of us right now, these are the faces filled with joy and happiness. You all did a great job. Congratulations to both competition teams.
Vâng, đồng thời ban tổ chức cũng xin chúc mừng hai bạn có tên sau đây, Phạm Hùng Minh và bạn Hoàng Anh Phong, là hai người đã đoán chính xác kết quả quán quân của cuộc thi All Around the World năm 2021 một cách nhanh nhất và chính xác nhất, và giành được giải thưởng trị giá 100.000 đồng đến từ ban tổ chức. Và các đội thi ơi, có một điều vô cùng đặc biệt, và đó chính là chị Nguyễn Phan Thùy Linh, ban giám khảo của chúng ta, có phần quà là 2 triệu đồng tiền mặt để support cho các future project của các bạn. Xin chúc mừng các bạn đã nhận được phần quà giá trị 2 triệu tiền mặt đến từ chị Nguyễn Phan Thùy Linh. Và ngay lúc này đây, chúng ta hãy cùng nổ tràng vỗ tay công nghệ để chúng ta cùng chúc mừng vị quán quân của cuộc thi All Around the World 2021. Với những tràng pháo tay thật rộn rã đã vang lên rồi, và có lẽ là tất cả quý vị và các bạn đang đón xem chương trình, cũng như các vị ban giám khảo hay là cả hai MC ở đây đều đang rất tò mò không biết cảm xúc của đội The Phoenix sau khi biết mình giành giải cao nhất của cuộc thi sẽ như thế nào. Các bạn có thể chia sẻ cảm xúc ấy cho mọi người ở đây để biết được không ạ? Xin mời captain của The Phoenix. Do cái anh leader đang có chút việc nên là mình xin đại diện team của mình nói chút điều. Nói chung bây giờ là cảm xúc của riêng mình và cả team mình là hiện tại đang rất là vui mừng và phấn khởi ạ. Tại vì qua cái quá trình vừa qua thì team mình đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, và bây giờ đạt được kết quả như này là rất là vui mừng ạ. Và phải nói là rất cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng mình có một sân chơi rất bổ ích như All Around the World, và cũng cảm ơn ban đội thi và chúc mừng ban đội thi ạ. Sự có mặt của ban đội thi chính là những nhân tố giúp cho cuộc thi trở nên rất là tốt ạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn đại diện của đội Phoenix. Vâng, vậy còn Á quân 1 của chúng ta thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ đến từ Green E5 nhé. Đầu tiên cho em xin được thay mặt cả đội gửi lời cảm ơn đến ban chương trình với những đội thi ngày hôm nay ạ. Thực sự là khi bắt đầu bước vào những vòng thi này, kiểu lần đầu tiên chúng em được, các bọn em đều là sinh viên năm nhất, và đây là lần đầu tiên chúng em được trải nghiệm một cái sân chơi mà nó có sức nóng và nó thực sự là gay cấn như thế này. Thật sự là khi mà bản thân em không phải là người trực tiếp đi date, nhưng mà khi mà nhìn thấy các đầu đội của em đi date và mọi người, các đội team khác cũng thế, thì cũng cảm thấy wow, áp lực thật sự, kiểu nó là một cái gì đấy rất khác so với những gì mà chúng em đã trải qua ở cấp 3. Thực sự là hiện tại trong lòng em đang có rất là nhiều cảm xúc. Ban đầu thì bọn em rất thân giáo lên trên đại học, và kiểu gặp được chương trình thì bọn em kiểu muốn thử sức thôi, bọn em kiểu wow, hay là cứ đi thử xem đến đâu thì đến. Nhưng mà khi mà đến đây kiểu một viên giành được thể diện Á quân thì em kiểu wow, thực sự là khi mà mình chưa thử thì mình không biết được khả năng của mình ở đâu ấy ạ. Nên là nếu như em mong là tất cả những bạn khi đang xem chương trình này, cũng như là tất cả mọi người, là mong là đây có thể là một cái bước đầu để mọi người bắt đầu cuộc hành trình của mình để thử sức với những điều mới mẻ hơn, và để có thể trải nghiệm những cái mà mình không nghĩ là mình có thể làm được. Và nhỡ đâu kết quả rất là bất ngờ thì sao? Và cho dù mình không đạt được kết quả mình mong muốn, thì những cái thăm suốt những cái chặng đường đấy, mình cũng đã trải qua được những cái kinh nghiệm, mình đã gặt hái được những cái kiểu cảm xúc rất là những cái cảm xúc mà có khi là nếu như mình không tham gia thì mình sẽ không thể trải nghiệm được. Thật sự là rất cảm ơn chương trình cũng như là các đồng đội của em. Xin này, em xin thấy hết ạ.
And right now, I want to ask Michael Ngô, how do you feel about the competition till that time, till this time? You can turn on your mic and share with us your feelings right now. I'm just extremely impressed by everybody here. I know at my age, I don't know if I could be able to do everything you guys just did. So congratulations again. Proud of all the work that you've done and you've gone as far as you did. And hold your visit high and share this with your friends. Thank you very much. And the one thing that I seen that the heat of the competition that made you undress your jacket, right? The debate was so hot. I had to and I debate hot one if I if a whole new one if I don't know. Thank you. Và thay mặt tất cả các đội thi, xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành đến từ vị cảm. Và vâng, đúng thật, khi một con người ta đạt được cái gì đó quý giá bằng tính năng lực của mình thì không có gì có thể diễn tả nổi bằng hai cụm từ là tự hào và hạnh phúc, thưa quý vị. Và một lần nữa, bên cạnh đó xin cảm ơn chị Nguyễn Phan Thùy Linh đã dành phần quà 2 triệu cho các đội thi. Và không biết là chị có thể mở mic lên và chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình bây giờ được không ạ? Ok. Rồi, chị rất là bất ngờ và cũng rất là cảm thấy rất là vui khi mà nhận được khi mà chúng mình đều nhìn thấy cái kết quả này, rất là các bạn đều rất là xứng đáng. Và có một cái là khi mà chị nghe và chị xem cái phần trình diễn của mọi người, của các bạn thí sinh, chị rất là bất ngờ vì thí sinh rất là tài năng, đặc biệt là có online nữa. Và chị có thể cảm nhận được là như là chị đang ở ở khán phòng vậy ạ, như là các bạn đang nhìn các bạn face to face vậy. Và chị cảm thấy rất là hay. Sau đó chị đã vừa nhắn tin cho ban tổ chức là ban tổ chức ơi, chị thấy các bạn rất là tài năng và chị rất là muốn là được đồng hành với các bạn. Và chị muốn là với chủ đề Future Integration thì nếu mà đội nào, thí sinh nào các bạn có những cái future project liên quan đến cái chủ đề Future Integration, các bạn có những cái dự án, các bạn có muốn làm những cái điều tốt đẹp cho cộng đồng thì chị rất là sẵn sàng để có thể ủng hộ các bạn. Đó, chị muốn có thể in cash là một món quà rất là nhỏ thôi, như là một nhà hảo tâm rất là nhỏ như vậy. Đó, và cũng bên cạnh đó là những cái tổ chức mà chị làm, như các bạn biết là chị làm về civic engagement, làm về những cái